Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Vladimir Putin once boasted, Russia is an energy superpower. For years, the Kremlin wore that like a crown, the world's gas station, pumping oil and swagger across borders. But now, that crown's been swapped for a jerry can. In parts of Russia, gas is being rationed. In the empire of pipelines, you now need a coupon to fill your car. In several Russian regions, drivers are restricted to buying 10 to 20 liters at a time. Diesel is the only option at some stations, and Luke Oil has banned filling external containers entirely. Want to fuel a generator or a tractor? Better bring your own logistic team or a barrel on wheels. It's fuel crisis in the form of a queue. С разных районов области нам приходит огромное количество сообщений о том, что появились проблемы с бензином. Либо бензина на заправках нет вообще, либо цены значительно выросли. Мы приехали на одну из заправок города Дзержинск, и как мы видим, цены действительно возросли. 92-й бензин стоит 71,90, 95-й бензин стоит 74,80. До повышения был 58 у нас 92-й, а сейчас 71,80. Наше руководство написало письмо с объяснениями, чтобы люди читали, немножко понимали, что это не наша прихоть. Работать в минус никто не будет. И мало того, такие слухи ходят, что бензина просто нету, не дают. Также 95-го нет у нас. Нет поставок топлива. А на 92-й повысилась цена? Повысилась немного. Было 63,60, стало 65,90. Говорят, что недостаток бензина. А в связи с чем? Нет, ничего не сказали. Мало привозят бензина-то, пока нету. Это во всем городе, не только по нашим заправкам. Это все заправки так. По клиентам, которые к нам сюда приезжают, нам говорят, и на Чемпионе, и на Лукойле нет, сюда приезжают, говорят. Поэтому тут, знаете, мы же слушаем, что нам клиент говорит. Но у нас держится бензин нормальный, у нас цены, я считаю, еще приемлемые по сравнению с другими. А было какое-то повышение у вас? Конечно. А так и 92-й, и 95-й есть? Есть, пока есть. Но все равно привозят меньше, да? Меньше. Приезжают клиенты, говорят, на Солиде нету бензина 92-го, на Лукойле тут 2 дня не было бензина. То зависит сильно от машины, им куда деваться. The shortage has already hit more than 10 regions, from Moscow to the Far East. In occupied Crimea, the absurdity reaches full dystopia. Major gas stations have run dry, and where fuel remains, the prices have shot through the roof. One local joked, a full tank? That's not transportation, that's asset management. Reuters reported that Ukrainian drone strikes have knocked out key oil refineries, cutting daily output by up to 20%. Exports from major ports have plunged. The irony is brutal. A country that strutted around the global market for decades with the motto, sell oil, buy everything else, is now watching its economy sputter on empty. So here we are, Russia, the great gas station empire without gas, an energy superpower that can fuel its own countryside, a regime that trades in illusion, democracy without freedom, army without victory, and now gasoline without a pump. Turns out if you build your whole system on oil, well, don't be surprised when it goes up in smoke. In Russia, even war begins with private flights. Just 17 hours before tanks roll into Ukraine on February 24th of 2022, Elizaveta Peskova, daughter of Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, quietly boarded an Aeroflot flight to Paris. While ordinary Russians were being primed for a denazification, Lisa was sitting into her seat with a glass of champagne and a ticket to safety. While her father was on air claiming that there was no war in the air, Lisa was already breathing Parisian air, and even posted a no to war Instagram story for good measure. It, of course, disappeared faster than the conscience of Kremlin insiders. Peskov, ever the loyal mouthpiece, claimed that he found out about the invasion at the same time as everyone else, which apparently excludes his own daughter. By 2022, Lisa has launched multiple ventures, from fashion brands to tourism startups, most of which folded quicker than a Moscow cafe under sanctions. But one business stood out: her stake in Centrum, an ad agency that served Russian ministries and Moscow's City Hall, pulling in over $2 million in revenue. Not bad for someone whose resume reads more like Lifestyle magazine than a LinkedIn profile.
Post-invasion, Lisa was slapped with US and EU sanctions. For someone used to hopping between Hamburg and Zurich, it was a rude awakening. Her travel menu is now limited to Dubai, Turkey, and Thailand, which, let's be honest, sounds fine, unless you're used to Farquhar in the 7th arrondissement. Anti-corruption investigation also found a 180 square meter Paris apartment registers to Lisa and her mother. After sanctions hit, she exited the company owning it. Whether she actually let go is anyone's guess, though she seemed well versed in Russia's national sport, hiding her assets faster than a reporter can Google them. So let's tally this up. The father pretends the war was a surprise, the daughter escapes just in time. In Paris, there are apartments. In Moscow, state contracts. On Instagram, peace signs. In real life, a luxury commute between Dubai and denial. Now, this isn't just hypocrisy, it's a blueprint of the Kremlin elite. Wealth abroad, war at home, and business class exits for their own, while everyone else queues for draft papers or gasoline. According to Russian propagandists, the West needs to wake up. The era of pink ponies is over. That's right, no more soft power, no more dreams, just cold hard militarism. Because in Putin's Russia, the education of a good citizen now starts with Zarnitsa, a Soviet-style military game. Kids run mock drills with plastic grenades, while adults decorate schoolyards with cardboard tanks and styrofoam bunkers. Russian state TV shows children in camo crawling under barbed wire, doing combat simulations, and practicing how to lob pretend grenades, all under the proud gaze of their elders. This, they say, is patriotic education. Now, forget books, forget science. What matters is whether little Kolya can scream for the motherland while storming a checkpoint. Propagandists even push the idea that defending the Kremlin's war is a sacred family duty, as if the virtue of dying for bad policy is something to pass down with bedtime stories. В этом потрясающей красоты городе, который расцвел в последние годы благодаря губернатору и жителям Волгограда. Притом город, представляете, на 100 километров растянулся вдоль Волги. Да. То есть это удивительный город. Состоялся финал Зорницы 2.0. Финальное сражение с лазертагами. В начале инженерные войска построили им дома, которые они должны были силы штурмовать, удерживать. То есть зрелище вообще фантастическое. Танки, взрывы, ребята, которые готовятся в финале, 2 отряда, задача, марш-бросок, форсирование водной преграды, глаза горят, мальчишки, девчонки. Это от 14 до 18 стратегии. Представляете, какая задача? Да, там эти лазертаги, они друг в друга стреляют, определяют, исходя из этого, кто раненый, его надо эвакуировать. Люди вокруг, притом, командующая армия, это герои России, ребята, которые сейчас в президентской программе «Время героев». 3 миллиона 100 тысяч детей проходили отборочные туры, и в финал выбилось 2 армии. Это, конечно, когда ты смотришь на этих детей, у них глаза горят. При этом это настолько заражающее зрелище, что уже хотят семейную зорницу проводить. Уже взрослые говорят, мы тоже хотим. Очень точно сказал герой России Артур Орлов, который тоже выпускник программы «Время героев». Он сказал, а вот пусть Запад смотрит и знает, за отцами в ряд встанут сыновья и дочери. То есть у Запада не должно быть иллюзий. Тема розовых пони, как точно замечает профессор Истафьев, закончилась. While kids elsewhere are learning how to code, solve equations, or paint sunflowers, Russian children are being trained to dig trenches in a sandbox. Because in today's Russia, patriotism isn't about ideals, it's about prepping for war. The message is clear. Imagination is for the weak. Real Russian kids should grow up knowing how to salute, march, and pretend to shoot. And if that sounds like a dystopian reboot of Recess, what can I say? And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.